dar inicio al seminario eDemocracy. Hoy nos toca los temas de e-collaboration y democracia, a cargo del profesor Meyer, Luis Terán, y vamos a tener el caso de estudio, evaluación del sistema electoral del Ecuador, a cargo del doctor Manta, y también el tema de e-voting. La decisión de desarrollar iniciativas, soluciones y procesos de gobierno electrónico que vayan más allá de lo meramente administrativo y operativo conlleva un fuerte compromiso político que implica oponerse al poder de reelecciones eternas, de reducción de participación política y al voto exclusivamente. Henry Aguiar. En la parte de e-collaboration vamos a ver lo que es gestión de documentos y contenidos, herramientas wiki, blogs políticos, medio ambiente de trabajo colaborativo, organizaciones virtuales y formas de cooperación. Escuchemos al profesor Meyer. Good evening, back again in our seminar. I welcome you. You know we are already on the third level today, namely on the level of participation. Bienvenidos. Vamos a comenzar. Ya estamos en el nivel de participación. Tercer nivel. Yesterday we have covered the e-contracting part and the e-settlement part, and you remember e-contracting, the most important thing is the public key infrastructure with a pair of keys, private key and public key. Ayer hablamos de contracting y e-settlement. La parte importante de e-contracting son las claves públicas. Hay una clave pública y otra clave. These two keys we need for two things. First, cryptography, and second, digital signature. So first we encrypt the documents or the love letter so nobody can read it by these two keys. And second, we put a fingerprint or a seal, a personal digital signature on the document so the receiver knows exactly who is the sender. Cada clave tiene su propósito. La primera clave es para criptografía, la segunda para la firma digital. We have then also discussed e-settlement, especially e-payment methods and distribution methods. También hemos hablado de e-settlement, que se trata de e-payments, y la distribución de pagos. You remember some interesting projects in e-payments which have not yet found ground in application. These are methods with cybercash. Sí, un proyecto con el e-payment es de método de cybercash. These methods are used or will be used in future for pico payment. Pico payment means that we cannot afford to write bills for a few cents, and therefore we need other methods than transferring real cash. Si se aplica con el pico payment, en que realmente no podemos exigir cantidades minúsculas para pagar cuentas. And then after the break we had two presentations. The first of Dennis Flores. He gave us a framework how you could develop projects for eGovernment in your country. Uno de los presentadores después nos ofreció un método para elaborar proyectos por su propio gobierno.
his proposition was to look at successful projects all around the world and profit from their experience. Buscamos proyectos exitosos por todas partes del mundo para aprovechar sus experiencias. Of course, if you gather all the best practices, this is a good starting point. But you have also to take in account your neighborhood. The citizens here may act differently than in Europe or in the United States. Claro, con cada aplicación, cada implementación, tiene que tomar en cuenta las diferencias entre su ambiente local y el ambiente del proyecto original. Universitaria then has given an insight into the development for e-passports. También hablamos del desarrollo de un sistema para e-passports. Every country in the world will sooner or later introduce these e-passports, and we have discussed some issues and problems which are related with e-passporting. Eventualmente, cada país en el mundo va a introducir ese e-passport, entonces tenemos que examinar los problemas que tiene ese sistema. So the content for my first part here in collaboration will be content management system. Then I will show how we use Web 2.0 technologies for e-collaboration, and at the end I show you some possibilities for a so-called collaborative working environment. Entonces voy a comenzar con sistemas de gestión de contenido, después voy a pasar a tecnología Web 2.0 para que se use en e-collaboration, y después hablamos de sistemas para trabajo en conjunto. What is a content management system? A content management system is an information system, a web-based information system for sharing information in a collaborative environment. Una buena definición para el sistema de gestión de contenido es decir que es un sistema de gestión de documentos basado en el Internet para compartir información en un ambiente de colaboración. This system has several possibilities. First, we share hypertext documents. Then we can contribute contents to several users with different roles. We will look at this. And then we can also use this for in-house, so intranet solutions, or also we can communicate externally with such a system. So at the end, we can use this system for sharing information for all stakeholders we have. That's a great thing. You remember most of the websites, even eGovernment portals, are very complex or can become very complex. So we have to include multimedia data, we have to make this share knowledge base to the citizens, and then when we use a content management system, we have functionality already available and we don't have to start from scratch. So a content management system properly separates the content and the layout of the website or the portal. And we organize also the access to the content by a specific logic with specific roles, and there are other features which we can include. ¿Por qué necesitamos un sistema de gestión de contenido? La mayoría de los sitios en la red son complejos, incluye
contenido de todos los medios y aún los pequeños sitios tienen que ser manejados. Este sistema de gestión de contenido separa los asuntos de plano del contenido. Tiene una lógica para el acceso y tiene otras características. Of which features you could think of, we could also add to the content management system. Sí. ¿Cuáles otras características piensan ustedes que pueden agregar a un sistema de gestión de contenido? You remember the presentation of Sandro Jimenez? He was using wikis to distribute knowledge, and citizens could comment on the content of this project. That's a possibility. Wikis, weblogs, RSS feeds, and so on. We can also organize polls and ask the citizens if they are happy with our solutions or our information we provide. Si recordamos otra presentación en que se mencionó los wikis también se puede usar para la distribución de información. So we now look a little bit to the architecture of a content management system. You see, we have a front end towards the citizens and also some administration people. La arquitectura de este sistema de gestión de contenido tiene un front end, el lado de los ciudadanos, y también un back end, que es el lado del servidor. The back end has the functions to store the information in databases, and also a second function, namely, which is dealing with the layout of the content management system. El backend tiene responsabilidad para almacenar la información y también tiene una plantilla para el plano. Let's assume a user will use this content management system. So he can log in or browse on the website, and he will get at the same time the information he is looking for, presented by a specific layout which is prepared in the content management system. Si un usuario entra en el sistema le va a pasar la información según la plantilla del diseño. The separation is very important, content and layout, because we can either extend the database, the content, without affecting the layout issues, or we can adopt the layout and not touching the content. Es muy importante en este sistema separar el almacén de información de la presentación de la información. But this will do the administrator and not the user. Pero esa responsabilidad se cae en el administrador. El usuario no tiene que hacer nada. He has a special log-on feature to do this task, either changing the content as here or changing the layout. El administrador tiene privilegios especiales para que pueda cambiar o el plano o el contenido. So I have put together these different roles for a content management system. Here we have the author. He is creating, editing, and transferring content to the system. The editor, which eventually is a media and communications specialist,
which is changing the content to make it more simpler, more clearer, and so on. That's very important when using web-based systems. Sí, hay varios papeles en este sistema de gestión de contenido. Primero tenemos el autor, que crea, edita y traslada la información. Después tenemos también un editor. And very often we have different roles for approving and for putting this information to the user. For instance, the approver makes additional functions according to policies, or the publisher which gives the final okay for publishing the content. También hay un papel por lo quien aprueba el contenido y esa persona también puede agregar funciones. And we discussed already the role of the administrator, and the citizen also can read and study the content. Depending on the content management systems, he eventually can also comment on the content. Sí, también tenemos el administrador que maneja los privilegios y el ciudadano que lee y estudia el contenido y depende del tipo de sistema, a veces puede comentar también. So the architecture, when we look inside, it relies on two information platforms. We can either take internal information and feed it to the content management system, or we can also take external information. Sí, aquí es una vista interna de la arquitectura, del manejo de contenido. Tenemos dos plataformas, una interna que pasa información al sistema de gestión de contenido y otro externo. You remember the strategic question for governmental institutions is always make or buy. Which part should be done in the organization itself, and which part could be taken from the market? So for instance, the external content editor can help to have accurate data, and then there is a make and buy solution for the government. Si hay dos estrategias para el gobierno, o se puede hacer una solución o se puede comprar una solución del exterior. The content management system is structuring the data and showing it in the adequate layout, and then we can also offer several channels, World Wide Web, mail, call center, or communication center. Sí, el sistema de gestión de contenido hace una estructura para los datos y también puede ofrecer canales, por ejemplo, el email o World Wide Web. Call centers and communication centers are very important because you concentrate there the questions the citizens have. It doesn't make sense that every governmental institution or office is answering questions. It's better to concentrate this in a call or communication center, then you have skilled people there which can help the citizens. El papel del call center, donde hay atención al cliente, es muy importante. Y es muy importante concentrar todas esas preguntas y cuestiones en un solo centro. Instead of developing a content management system from scratch, you look on the market and look for open source solutions. There are a lot of possibilities out there.
Si en vez de desarrollar su propio sistema, es mejor buscar soluciones, por ejemplo, open source o otras soluciones en el mercado. These systems distinguish a little bit if the website is complex or simple, or if it's more collaboration oriented or communication oriented. Se puede distinguir varias soluciones en términos de su complejidad o en términos de que son orientados a la colaboración. Who of you is working with a content management system? Have experience as editors or authors? Aquí hay alguien que tiene experiencia con un tipo de sistema de gestión de contenido. You use open source also? Which systems? Eventually you don't know the names, huh? Ah, great, yes, super. If you look at the market, I mean, on the right-hand side, we see answers from users. They enjoy WordPress the most. Y aquí hay una vista de la participación en el mercado de varios productos de este tipo de sistemas CMS. Como podemos ver, WordPress está muy popular. Okay, we are back again. Without electricity, a content management system or any web-based information system wouldn't work. Yeah, that's clear. Sin luz, un sistema de tipo CMS no funciona muy bien. So if you look at the open source systems for content management, then on the first rank is Joomla, second Drupal, and third WordPress. Si ojeamos los sistemas CMS que tiene open source, en primer lugar es el Joomla, después Drupal y después WordPress. Our own website at the University of Friburgo is developed by using Drupal, and I mentioned this also so you can look at it. I give the address here, Department for Informatics at the University of Friburgo, Switzerland, CH, Switzerland/ES, Research Group Information System. So you also can contact us in the future if you want to stay in contact with us. Sí, nuestro propio sitio en la Universidad de Friburgo está hecho con Drupal. Aquí es una página de este sitio y puedes comunicar con nosotros. Ahí abajo es la información. You're all familiar with wikis. Wikis are very fast-building databases, and the most well-known is Wikipedia for sharing information, for linking information, and for version control. Todos ustedes han usado ya un wiki. Es una base de datos que se puede construir con mucha velocidad. Es más sencillo. So, how we could use wikis for eGovernment issues? Here I give you a list of possibilities. First, we could use it for project management. That's really great. I mean, you can put everything for your project on a wiki, and all members of the project are on the same level of information. Sí, ¿cómo podemos aplicar wikis para solucionar problemas en eGovernment? Los wikis pueden ser usados internamente en tareas cooperativas. For instance, in your university, you could put up a wiki for the students and also for lecturers to comment on specific issues of the university. Aquí mismo en la Poli, ustedes pueden
construir un wiki y puedes poner en su base de datos lecturas o asuntos de importancia a los alumnos. And of course it can be used for document management, for product management, or also for community building processes. Se puede usar el wiki también para la gestión de documentos o la gestión de una comunidad, por ejemplo. So what are the advantages of wikis? First of all, sharing. Second, an excellent documentation tool and communication tool for project management. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de un wiki? Primero, se puede repartir información y también prácticas adecuadas. También es muy útil para la gestión de proyectos, en que todo el mundo tiene acceso a los informes del proyecto y sus documentos. Problems could be copyright issues. I mean, if everybody is feeding the wiki, it is not so easy to find out which part of the content is given by which user. Una desventaja de un wiki es el asunto de copyright. Si todo el mundo entra algo en el wiki, es difícil identificar la autoría del contenido. Sometimes we also have problems with the quality, so you remember eventually also establish different roles for supporting the wiki development. También hay problemas con calidad, entonces una solución por eso es establecer los papeles. You also are familiar with weblogs. These are chronological listings of links, and they can be used also for eGovernment issues, as I will show soon. También ustedes han usado sin duda weblogs. Un weblog o blog es un listing cronológicamente de enlaces. What is nice about weblogs is we have different opportunities using weblogs because it's in between of broadcasting and pointcasting, as well as in between of pull techniques and push techniques. El weblog tiene una posición central entre una transmisión amplia y una transmisión desde un punto. Eso es una de sus oportunidades, y también una posición central entre pull technique, técnica de hallar, y push technique, técnica de empujar. So, in the first step, the user or the blogger, as we say, opens his web browser and feeds his weblog. Entonces, el primer paso es cuando el bloguero o el usuario abre su browser y tiene acceso a su weblog. In step 2 to 3 actions are taken. The entries are integrated chronologically in the weblog system. Second, the weblog system updates the RSS feed. And third, the ping server are used in order to inform other web pages about the updated content. Sí, cuando el bloguero accesa el weblog, el sistema integra las entradas y también hace una actualización del RSS feed. So, the user or citizen has also 3 options. First, he can use a search engine to find the blogger entries, or he
interested user can be informed by the RSS feed, or third, an interested user can go directly, perhaps with a crawl system, to the weblog system itself. El usuario tiene 2 o 3 opciones. Puede entrar por el browser y buscar weblogs, o puede recibir información desde el RSS feed, o puede entrar a veces directamente en el weblog system. We can classify blogs as personal or political blogs, corporate blogs, crisis blogs, or project blogs. Así se puede clasificar los blogs. Por ejemplo, hay blogs personales, blogs políticas, blogs corporativas y blogs dedicados a un proyecto. Here is an interesting example of Germany, of Angela Merkel. She's putting her thinking on her weblog periodically. Aquí hay un ejemplo de Alemania. Aquí Angela Merkel pone sus pensamientos en su blog. But we can use blogs for different issues. For instance, for internal communication, for market communication, or for public relations. El blog tiene varios usos, por ejemplo, comunicación interna, también comunicación al mercado y para relaciones públicas. And we can use it for information providing, that's the first part, or persuasion, or even for argumentation. Se puede aprovechar un blog para varios propósitos, para rendir información, para persuadir o también para abrir un debate. For instance, if we have a crisis, the government could use a crisis blog to inform the citizens in this area about this crisis. Por ejemplo, si hay una crisis en el gobierno puede utilizar un blog para exponer algo sobre la crisis e informar a la ciudadanía. Here is another example of a blog, and it's from CNN. They write here, we'll bring you the latest news from CNN's correspondents and sources around the world. Aquí hay otro ejemplo de un blog, este es de CNN, que garantiza que nos llevan las noticias más recientes en este blog. The most important problems are copyright issues. Blog comments can be commented and it is difficult to protect the copyright. Subjectivity, I mean it's the bloggers write just what they think they have to write, and privacy issues. Ya hay 3 problemas principales con un blog. Primero, otra vez, el copyright. Es difícil garantizar la autoría de comentarios. Segundo, es la subjetividad. Los usuarios escriben lo que quieren sin mucha redacción y hay problemas con la privacidad también. What is nice about collaborative working environments, you really have the choice. Sí, en un ambiente de trabajo colaborativo, realmente tiene varias selecciones. For instance, you want to cooperate at the same time synchronously with the citizens, then you have the left side options, or you want to inform citizens asynchronously, you have the right options. Sí, en términos del tiempo tienes opciones en tiempos síncronos. Synchronously means at the same time, and asynchronously means later in the time.
o se puede comunicar por medios asíncronos también. What is nice, for instance, and we are making experience in research, collaborative writing strategies. There is a single author writing, that what we often use. A single author is writing sequentially a research paper, for instance, and hay varias estrategias para escribir algo, especialmente para escritos colaborativos. Se puede entrar escritos con un solo autor. Un colaborador escribe algo que representa la opinión del equipo entero. very often we produce a research paper where several authors are involved, and then a sequential single writing means that we make a short plan and every author writes a piece after each other. También, por ejemplo, si un equipo escribe un tesis de investigación, cada colaborador escribe algo y el segundo colaborador agrega algo a la entrada inicial. Ese informa una secuencia de información. Parallel writing means that all team members work on their assigned part at the same time. Hay otro modelo en que todos los colaboradores trabajan juntos al mismo tiempo en el mismo proyecto, en el mismo escrito. With specific information systems, we make at the moment experience about reactive writing, which means that the team members write synchronously and can exchange their parts, and then the group knowledge comes into this research paper. En un escrito reactivo, los colaboradores escriben juntos, pero se pueden ajustar sus contribuciones en el momento en que lo hacen. Okay, I think I would stop here, but I would also recommend that you read in the textbooks the e-learning case of the University of Hagen in Germany, which is a remote university offering educational programs and heavily using e-learning methods, as I have explained to you. Okay, we make a short break, and then Universitaria will bring the eDemocracy step of our maturity model for eGovernment. Vamos a tomar un pequeño break y vamos a continuar después con una discusión sobre eDemocracy.